హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైటీ టెక్నాలజీస్. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి, విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్గా కైండ్ నాకు అంటే లైక్ చాలాసార్లు చెప్పినా నేను కైండ్ అనేది మనం డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాము అనేసి. బట్ నేను ఎప్పుడు అంటే లైక్ ఐ నెవర్ అంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎక్స్టెన్సివ్గా మనం ఎప్పుడు వర్క్ చేయలేదు కైండ్ పైన. ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్స్లో వర్క్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్కువ చెప్పేది ఏంటంటే మీరు క్లౌడ్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము. ఓకే, సో క్లౌడ్లోనే మనము నోడ్స్ లాంచ్ చేయడము, క్యూబర్నెటీస్ లాంచ్ చేయడం అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బీ డన్ బై అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మనది మనం చేసుకోవడమే తప్ప అంతకుమించి మనం ఏం చేయలేము ఆఫీసులలో. ఓకే, సో అందుకోసం నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తా అంటే కీప్ ఆన్ ట్రయింగ్ న్యూ థింగ్స్. ఓకే, సో కొత్త విషయాలు ట్రై చేస్తూ ఉండండి అనేసి. ఓకే, సో మీకు కైండ్ రన్ అవ్వాలంటే మీకు డాకర్ డెస్క్టాప్ ఉండాలి విండోస్లో అయితే. ఓకే, సో నాకు డాకర్ డెస్క్టాప్ ఆల్రెడీ ఉంది. సో డాకర్ డెస్క్టాప్ ఇన్స్టాలేషన్ అయితే చాలా ఈజీ. ఓకే, సో ఈ వీడియో ఏంటంటే లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై సంథింగ్ న్యూ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఎప్పుడు కూడా మనం ఏంటంటే మనకు తెలిసినవి రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని తెలియని రికార్డ్ చేయడానికి ట్రై అంటే లైక్ కొత్తగా ట్రై చేద్దాము, అదే రికార్డ్ చేద్దాం. అది ఫెయిల్ అవుతుందా, పాస్ అవుతుందా, సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా. ఓకే, సో అది ఎట్లా చేస్తారు, ఏం కథ అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ చూద్దాము. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే లైక్ వీ కెన్ క్రియేట్ క్లస్టర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ కైండ్. ఓకే, సో కైండ్ నుంచి మనం క్లస్టర్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ లైక్ మనకి 1 కంట్రోల్ ప్లేన్ 3 వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో 1 కంట్రోల్ ప్లేన్ 2 వర్కర్ నోడ్స్ ఆర్ మల్టిపుల్ కంట్రోల్ ప్లేన్స్ విత్ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్ కూడా మనము కైండ్లో చేయొచ్చు. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ నేనేం చేశానంటే ఐ హ్యావ్ టుక్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ క్యూబర్నెటీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళకి చూపించినది అంటే లైక్ మన క్లాస్లో చూపించినాం మనం ఎట్లా చేస్తాం అనేది. ఓకే, సో జనరల్గా ఈ ఫైల్ తీసుకొని మీరు యూ కెన్ రన్ దిస్ కమాండ్. ఓకే, కైండ్ క్రియేట్ క్లస్టర్ -config kind-example-config.yaml. ఓకే, సో ఇది config.yaml. ఓకే, సో ఈ config.yamlని మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే జనరల్గా లైక్ ఇఫ్ ఐ సే kubectl get nodes. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు 1 కంట్రోల్ ప్లేన్ అండ్ 3 వర్కర్ నోడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్. ఓకే, సో ఇది రోజు మార్నింగ్ క్లాస్లోనే చేసాను నేను యాక్చువల్గా. అండ్ వర్జన్ వచ్చేసి 1.24 చూపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే kubectl get nodes -o wide. ఓకే, -o wide అంటే ఇట్ విల్ షో ఆల్ ది ఐపీ అడ్రసెస్. ఓకే, నా మిషన్ ఐపీ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ సినారియో. ఓకే, సో జనరల్గా లైక్ సింపుల్ నోడ్ క్రియేషన్ అనొచ్చు. ఓకే, సో యూజింగ్ కైండ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ సర్వీస్ విత్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో నేను ఏదైనా సర్వీస్ని క్రియేట్ చేయాలి లోడ్ బ్యాలెన్సర్తో అంటే వీ కెనాట్ డూ ఇట్. ఓకే, సో అంటే లైక్ వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ టు ఎక్స్పోజ్. ఓకే, సో దాని పబ్లిక్లో ఎక్స్పోజ్ చేయలేము మనం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ నాకు ఇంటర్నల్ ఐపీ 172.18.0.2 కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ పింగ్ దట్ ఐపీ వాట్ హ్యాపెన్స్ చూద్దాం. ఓకే, 18.0.2. ఓకే, సో ఇక్కడ అండి ఐఎమ్ అనేబుల్ టు పింగ్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎందుకంటే సో దిస్ ఈజ్ టోటలీ రన్నింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ ఏమంటారు డాకర్ కంటైనర్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు SSH ఇన్ టు దిస్ నోడ్ వీ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో అది ఎట్లా చేస్తాము అనేది. ఓకే, వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ ఇన్ ది మార్నింగ్. ఓకే, అది కూడా లైక్ ఐ హ్యావ్ సర్చ్డ్ ఇట్. ఓకే, సో SSH to kind nodes. ఓకే, సో SSH to kind nodes లైక్ హౌ యూ కెన్ SSH to kind nodes అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి kubectl get nodes -o wide మనం ఆల్రెడీ చేసినాము. అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ గో ఓకే, సో docker ps-a ఉంది. ఓకే, సో docker ps- అంటే లైక్ docker execతోనే మనం చేయగలుగుతాం. ఓకే, సో docker exec-it ఆ వర్కర్ నోడ్ నేమ్ విత్ sh. ఓకే, I'll just copy this and I'll just go back here and I'll say docker ps-a. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, సో నా కైండ్ నోడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ అప్ ఫ్రమ్ 3 minutes అప్ ఫ్రమ్ 3 minutes అప్ ఫ్రమ్ 3 minutes అప్ ఫ్రమ్ 3 minutes అని కనిపిస్తుంది. ఇది నా కంట్రోల్ ప్లేన్. ఓకే, సో కంట్రోల్ ప్లేన్ ఒకటి లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్డ్ త్రూ దిస్ పోర్ట్. ఓకే, టు యాక్సెస్ యువర్ డాష్ బోర్డ్. ఓకే, సో ఇవి మాత్రం లైక్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్. ఓకే, సో
Okay, 0. Okay, I'll just copy it again and I'll paste this here. Okay, so ఇది ఏమైతుందంటే లైక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది కైండ్ హైఫన్ వర్కర్. ఓకే, సో కైండ్ హైఫన్ వర్కర్లోకి వెళ్ళింది ఇది. ఓకే, సో లెట్ మీ క్లియర్ ద స్క్రీన్ అగైన్. ఓకే, and docker get nodes hyphen o wide, then okay, docker exec hyphen it kind hyphen worker. Okay, so ఇందులోకి మనం లాగిన్ చేస్తున్నాం with sh, or you can use bash. Okay, so instead of sh it's good if you use bash. Okay, and now if I say ip address show, so ip address show చేసినప్పుడు okay, so it is showing all the ip addresses. Okay, so what all the ip addresses it is bind with అనేసి మనకు చూపిస్తుంది. సో it is the ip address. Okay, 172.18.0.3. okay, so ఇది ip address మనకి it is like inside of this worker node you can go and check. Okay, so మనం లాగిన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఫైన్. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ గుడ్ టిల్ నౌ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది కైండ్, సో జనరల్గా అయితే మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ రన్ చేసి వీ కెన్ చెక్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ ఇన్ ది కైండ్. ఓకే, సో జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఎట్లా చేస్తామో యూ కెన్ క్రియేట్ సర్వీసెస్, యూ కెన్ క్రియేట్ ఆల్ ది పార్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఎప్పుడైనా సరే వాట్ ఐ విల్ ఫాలో kubernetes.io. ఓకే, సో మేజర్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఓకే, సో నేను ఏ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నా డాక్యుమెంటేషన్కి kubernetes.ioకి పోతాం. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ సర్వీస్, ఓకే, సో ఐ చేస్తే క్రియేట్ సర్వీస్ ఇక్కడ కొట్టినామంటే ఇట్ విల్ జస్ట్ షో యూ లైక్ హౌ టు క్రియేట్ సర్వీస్ కుబర్నెటీస్లోకి వెళ్తే. సో ఇట్ విల్ షో ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ అ సింపుల్ సర్వీస్. ఓకే, సో సింపుల్ సర్వీస్ ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ పాడ్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, పాడ్తో పాటు సర్వీస్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు అనేది ఇట్స్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ కాపీ దిస్, I'll paste this in a notepad. Okay, and I'll save this. I'll say that app-svc.yaml. Okay, so app-svc.yaml అనేసి నేను స్టోర్ చేసిన. Now I'll go to my drive. Okay, what happened? Okay, sorry, cd e drive. okay నేను యాక్చువల్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద పాడ్ ఉండే కాబట్టి అది వర్క్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో నౌ ఐల్ గో టు ఈ డెవాప్స్లో నాది క్యూబర్నెటీస్లో ఉంది ఆ ఫైల్. ఓకే, సో నౌ ఐల్ సే kubectl apply -f app-svc.yaml. ఓకే, సో పాడ్ nginx క్రియేట్ అయింది, సర్వీస్ క్రియేట్ అయింది అని చూపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ సే kubectl get all, okay, a lot of stuff running here. Okay, so lot of things running here. So what I will do, I'll just remove them. Okay, so kubectl delete deployment, delete just first. Okay, so there is one deployment running. I'll delete that, and also d1 set kuda run aitundi dantlo. kubectl delete daemon set. Okay, so get all, clear the screen. Okay, so what happened, clear. Okay, this is very weird. Okay, so general అయితే okay, so not sure what is happening here. నేను రెప్లికా సెట్స్ తీసేసిన అండ్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ మై డిప్లాయ్మెంట్ ఆల్సో, బట్ స్టిల్ నా పాడ్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ది కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇది ఓకే ఇట్ టుక్ టైమ్. ఓకే, విల్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, అయినా క్లియర్ అవ్వలేదు.
Okay, so this is too much weird anamata. Okay, so kubectl will go inside get pods hyphen n cube hyphen system. Okay, cube hyphen system lo cube controller manager, cube proxy, cube scheduler, core DNS, everything is running fine. అంటే అన్ని ప్రాపర్గా రన్ అవుతున్నాయి, బట్ స్టిల్ ఐ సీ my pods running. Okay, so kubectl describe pod. Okay, so there is no need to specify a resource. Okay, man. Okay. Okay. Okay, so ఇది ఏమంటుంది, pod sandbox changed. It will be killed and recreated. Okay. అవును, కిల్డ్ అండ్ రీక్రియేట్ చేసింది, బట్ వేర్ ఈస్ దిస్ కంట్రోల్డ్ బై డీమన్ సెట్. ఓకే, సో కంట్రోల్డ్ బై డీమన్ సెట్ అంటుంది ఇది. kubectl గెట్ ఓకే nginx అనే డీమన్ సెట్ డాట్ యాప్స్ అనేది లేదు, బట్ గెట్ పార్ట్స్ అని కొట్టినప్పుడు ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమైందంటే లైక్ వెన్ ఎవర్ ది కైండ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఏమంటారు డౌన్ చేసి మనం మళ్ళీ పికప్ చేసాం, అంటే లైక్ స్టార్ట్ చేసాం ఆఫ్టర్ 6 hours, బట్ స్టిల్ ఇట్ షుడ్ డిలీట్ దిస్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ వియర్డ్. ఓకే, సో నెవర్ ఎవర్ సీన్ ఇష్యూ. Okay, ఇది మాత్రం లైక్ I never got this issue. Okay, so even after deleting the daemon set, even after deleting the deployment, నాకు ఇంకా పాడ్లు రన్ అవుతున్నాయి అనేది ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ వియర్డ్ ఇష్యూ. ఓకే, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ deleting deployment, pods are running in CKADs. Okay, you need to delete the deployment, which should in turn delete the pods and the replica sets. That we did, man. Okay, ఇవన్నీ మనం చేసాము. ఎక్కడ వీ హ్యావ్ డిలీటెడ్ ఆల్ ద స్టఫ్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్స్ డిలీట్ అయిపోగానే ఇట్ షుడ్ డిలీట్. సో ఇట్ కెరీన్ kubectl pods gets recreated when deleted. How to delete pods? Force delete kubectl pods still running after being force delete with 0 grace. We cannot delete pods associated with the former deployment. Okay, సో గెట్ ఆర్సీ గెట్ డిప్లాయ్మెంట్ kubectl గెట్ పార్ట్స్ అంటున్నాడు మనడు. ఓకే, సో ఇది మన ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మనడు కూడా there is no replica sets, no deployments. This is very old post. Okay, so 2016 post ఇది. Okay, so it can help. Okay, following keys in tcd. Delete those keys, solve my issue. I am now able to delete those pods. It can be scary if you don't know where to look at. Deployment creation, not the replica set is its. This is what might have happened to you when you deleted the deployment. You didn't delete the corresponding replica set, and hence the pod was being recreated. What is the command? This we have done. Okay, so replica set కూడా మనం డిలీట్ చేసాం. డిప్లాయ్మెంట్ డిలీట్ చేసినప్పుడే రెప్లికా డిలీట్ అయిపోవాలి. ఇది 2016 పోస్ట్ అంటే అప్పుడు రెప్లికా కంట్రోలర్స్ యూజ్ చేస్తారు మాన్యువల్గా వీళ్ళు. after deleting the deployment is still the pod is getting created. Okay, hyphen and delete replica set if the replica set is running.
and delete the service, get service, delete the deployment, get deployment, delete job or daemon set. We have deleted that also. Nuke everything. Okay, we have done everything, man. Okay, చూద్దాం ఒక్కసారి. We'll try this out. Doesn't have a resource type subscriptions. No resources were specified, but no name was specified. That is fine, man, because we are running with nothing, no? Okay. Still I see this. A very weird issue. Okay, so maybe the kind lo issue not undi. So we'll say Kubernetes kind. Okay, force delete stateful set kaad manadi. How to delete? Oh man, pod still running after being forced. Okay. Work కూడా రాలేదా ఏంది? This is very weird. This is totally weird. ఎవరికి రాకపోవడం అనేది. ఓకే, kubectl get pods -in default లోనే ఉన్నాం మనం, and I don't see anything. This is totally weird. And why this is in pending state? kubectl describe pod ng-inx. Okay, okay, so describe pod still it's pending. kubectl. Okay, so what I'll do, I'll say kubectl edit pods ng-inx. Okay, what exactly happening? Pending qs class best effort. Node kubernetes.io unreachable. Not ready. Why it says not ready, unreachable? Okay, ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది నోట్స్లో. ఓకే, బట్ నేను నోట్స్లో పెట్టినప్పుడు అయితే నాకు రెడీ అని చూపిస్తుంది, బట్ ఐ థింక్ దే ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఓకే, అందుకోసమనే ఇట్ హ్యాస్ నాట్ డన్ ఎనీథింగ్. సో మనం ఏం చేద్దామంటే kubectl కాకుండా విల్ గో విత్ కైండ్. ఓకే, సో కైండ్ డిలీట్ క్లస్టర్ -name. సో నేమ్ ఏమి ఇచ్చినాం అనేది విల్ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఇక్కడ. ఓకే, కైండ్. ఓకే, ఇట్స్ నేమ్ కూడా కైండ్తో క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో విల్ గో హియర్, విల్ సే కైండ్, విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. డిలీటింగ్ క్లస్టర్ కైండ్. Okay, so it just deleted everything. So now I'll say kubectl get pods. Okay, ఏమీ లేదు. Okay, nothing is available. Okay, so now what I will do, I'll just go back there, kind లోకి వెళ్ళేసి kind create cluster అందాం. Okay, it's, let's see what happens. Okay, so it is creating nodes, preparing nodes అంటుంది. ఓకే, సో నా ట్రబుల్ షూటింగ్ చూసినప్పుడు అయితే లైక్ జనరల్గా మనకి డిస్క్రైబ్లో అయినా లాగ్స్లో అయినా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ లాగ్స్ రాలేదు ఎందుకంటే పెండింగ్ స్టేట్లో ఆగిపోయింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ లాగ్స్ రావు. అందుకోసమనే నేను ఎడిట్ చేసినప్పుడు నాకేంటంటే స్టేటస్ చూపిస్తుంది, బట్ ఎడిట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఎడిట్ ఆన్ ది రిసోర్స్ యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్, బట్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డజంట్ నో దట్ ఎడిట్లో కూడా మనకు స్టేటస్ కనిపిస్తుంది అనేసి మీకు ఎవరు చెప్పరు జనరల్గా. సో వెన్ యూ డూ లాడ్ ఆఫ్ స్టఫ్, ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఐడియా వస్తుంది అది. ఓకే, సో జనరల్గా ట్రబుల్ షూట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎడిట్లో కూడా వెళ్ళి చూస్తే అసలు ఎందుకు ఇది ప్రాబ్లం వస్తుంది అనేసి.
I'll say kubectl get pods. Okay, nothing is there right now. Okay, so now we kubectl apply -f app -svc .yaml. Okay, so kubectl get pods. ఓకే, సో ఇక్కడ కంటైనర్ క్రియేటింగ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందాకనేమో పెండింగ్ స్టేట్లోనే ఉండిపోయింది అది, ఎందుకంటే ది క్లస్టర్ నోడ్స్ ఆర్ అన్రీచబుల్ ఉండేవాడు. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. kubectl గెట్ నోడ్స్ అందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నా నోట్స్ అన్ని కూడా రన్నింగ్లోకి వచ్చేసినాయి. ఓకే, సో నౌ దేస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, సో నోన్ ఇష్యూస్లోకి వెళ్ళినా మనకి లైక్ చాలా ట్రబుల్ షూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వీ కెన్ గో హియర్ అండ్ వీ కెన్ ట్రబుల్ షూట్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫెయిల్యూర్ టు బిల్డ్ నోడ్ ఇమేజ్, ఫెయిల్యూర్ టు ప్రాపర్లీ స్టార్ట్ క్లస్టర్. ఓకే, సో ఫెయిల్యూర్ టు క్రియేట్ క్లస్టర్ విత్ సి గ్రూప్స్. చాలా అన్ని నోన్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. నాకు తెలిసి అయితే అది నోన్ ఇష్యూ అని అనుకుంటున్నా కైండ్లో. ఓకే, సో మనం ఎందుకంటే లైక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ టు ట్రబుల్ షూట్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఓకే, రైట్ నౌ. ఓకే, సో అందుకోసమని ఐ హ్యావ్ రీక్రియేటెడ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెట్వర్కింగ్, ఓకే, సో IPv6 API సర్వర్, దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, దిస్ గైడ్ కవర్స్ హౌ టు గెట్ సర్వీస్ ఆఫ్ టైప్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ కరెంట్ క్లస్టర్ యూజింగ్ MetalLB. ఓకే, సో MetalLB అనేది యాక్చువల్గా ఇట్స్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది. ఓకే, సో మనం ఏంటంటే క్లైంట్లో కానివ్వండి లేకపోతే క్యూబ్ ADMలో కానివ్వండి, మనం MetalLB యూజ్ చేసి వీ కెన్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇక్కడ సిన్స్ వర్జన్ 13 MetalLB is configured via CRs. Okay, so and the original way of configuring it is via config map. Based configuration is not working anymore. Okay, via a config map based configuration is not working anymore. Okay, this is fine. We'll go with this MetalLB YAML file. Okay, and wait until the MetalLB pods, controllers and speakers are ready. I'll try this here and I'll just do the apply. Okay, so it has created lot of stuff. Okay, so ikkada anni kuda custom resources, anni custom resource definitions. Okay, anni kuda CRDs unnai ikkada. So it has created lot of CRDs. If I say kubectl get pods, okay, and -m cube -system. Okay, most of the time it will go and create in the cube -system, or else it will create a new namespace. Okay, so manaki kubectl get ns anta nenu kotta namespace create chestadi idi. Okay, so ikkada nundi MetalLB -system aneshi. So now I'll just give my namespace. Okay, so ee namespace ni istanu. Okay, so now it is just creating create container config error వస్తుంది ఇక్కడ స్పీకర్స్లో. ఓకే, ఒక స్పీకర్ రన్నింగ్లో ఉంది, ఒక కంట్రోలర్ రన్నింగ్లో ఉంది, బట్ యా విల్ వెయిట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, సో నవ్ ఇట్ ఈస్ వెంట్ ఇన్ టు ది రన్నింగ్ స్టేట్. ఓకే, సో అన్నీ కూడా రన్నింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి MetalLBs. దిస్ ఈస్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, సో వెయిట్ అంటిల్ ద MetalLB pods are ready. It's ready right now. Okay, or else you can run this command. Okay, so generally అయితే you can run like wait command run చేసి like you need to wait for 90 seconds. Set up address pool used by load balancers. Okay, so load balancers ఏ రేంజ్ ఆఫ్ IPs యూజ్ చేసాయి అనేది you need to inspect that. Okay, so ఇప్పుడు నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేసినప్పుడు it will show me like what range of IP addresses I can use అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 172.18.0.0 ఉంది. ఓకే, సో ఎందుకంటే like if I say kubectl get nodes, okay, so get nodes -o wide. ఓకే, సో ఇక్కడ 172.18 సిరీస్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనకి 172.18.0.0/16 అనేసి మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుండే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ యూజ్ అనేసి. అండ్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అగైన్, ఓకే, సో వీ నీడ్ టు గివ్ దిస్ range. Okay, so the output will contain a CIDR such as 172.19 చూపిస్తుంది ఇక్కడ. Okay, so we want our load balancer IP range to come from this subclass. We can configure MetalLB if for instance you use 172.19.255.200 to 172.19.255.250. Okay, by creating the IP address pool. So ee pool ni manam create chesukochu. Okay, so what I'll do is I'll just copy this and I'll say notepad. సో ఈ నోట్ప్యాడ్లో మనం కాపీ చేద్దాం. మన రేంజ్ వచ్చేసి 172.18
ఓకే సో ఐ జస్ట్ చేంజ్ 172.18 అన్నీ కూడా సేమ్ ఉంచేస్తున్నాను నేను. ఓకే సో ఓన్లీ 172.18 రేంజ్. ఓకే సో మనకి ఏదైతే రేంజ్ వచ్చిందో అది మాత్రమే నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ ట్రై టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. ఓకే సో MetalLB.yaml. okay I'll go here again and I'll just get that command from here. okay so or else మనకి ఇక్కడ నుంచి కూడా కాన్ఫిగరేషన్స్ లైక్ ఈ ఫైల్ని కంటెంట్ని కాపీ చేయొచ్చు అని చెప్తుండు, బట్ మనది ఈ రేంజ్ ఐపీ అడ్రస్ కాదు కాబట్టి బెటర్ యూ అప్లై ఆన్ యువర్ ఓన్. ఓకే సో kubectl అప్లై -f MetalLB.yaml. ఓకే సో ఐపీ అడ్రస్ పూల్ని క్రియేట్ చేసింది ఇది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ 12 అడ్వర్టైజ్మెంట్ MetalLB.io. ఓకే సో రెండింటిని క్రియేట్ చేసింది. మేజర్గా అయితే ఐపీ అడ్రస్ పూల్ కోసమే మనం ఇది చేసినాం. ఓకే సో యూజింగ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నౌ ది ఫాలోయింగ్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్స్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్ దట్ రౌట్స్ టు 2 HTTP echo pods. ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ పాడ్. ఓకే సో టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు foo అండ్ టెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు bar. ఓకే సో రెండింటిని ఇది deploy చేస్తుంది, అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సర్వీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ exposed on port 5678. so let me copy this. okay and I'll just say notepad again, so I'll paste this here. I'll save this as load balancer pod.yaml. okay okay so now I'll say save. okay so now what we can do is, or else you can just copy this. okay so you can copy in your local or you can just run this. okay so I'll just run this. oopsie. okay I'll just run this YAML file. okay enter. so kubectl get pods. okay కంటైనర్ క్రియేటింగ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి ఇవి. ఓకే మేజర్ క్యాచ్ వచ్చేసి మనకి, ఓకే ది మేజర్ థింగ్ ఈజ్ ఎస్విసి. సూపర్బ్ అంటే సూపర్బ్. ఓకే సో ఇక్కడ నాకు ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అనేది నాకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే సో నాకు MetalLB లేకపోతే నాకు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఐపీ రాదు. ఓకే అట్లా నేను 172.18.255.200ని నేను పబ్లిక్లో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఐ కెనాట్ యూజ్ ఇట్. ఓకే సో పబ్లిక్ ఐపీ కాదు, బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నీ ఐపీ రేంజ్లో అంటే వాట్ ఎవర్ ది ఐపీ రేంజ్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ క్రియేట్ దాట్. ఓకే సో ఐపీ రేంజ్ క్రియేట్ చేసి మనం ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే దిస్ లుక్స్ సూపర్బ్. సూపర్బ్ అంటే సూపర్బ్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ ట్రైడ్. ఓకే సో ఐ నెవర్ ట్రైడ్ MetalLB. ఓకే సో ఇది జనరల్గా లైక్ దిస్ ఈస్ నాట్ ది విండోస్ కమాండ్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఫైన్, ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దాట్. ఓకే సో షుడ్ అవుట్పుట్ foo and bar on separate lines. okay this is fine. okay so load balancer IP తోని లైక్ okay so you just need to run this అని చెప్తున్నాడు, బట్ this I'm not sure like whether this will work here. okay so ఇక్కడ వర్క్ అవ్వదు అనుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇది మనది పవర్ షెల్ కాబట్టి. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. ఓకే సో ఐ గాట్ ఇట్. ఓకే సో మనకి సర్వీస్ వచ్చింది. ఓకే సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ థింగ్. ఓకే సో నాకు సర్వీస్ వచ్చింది. ఓకే సో ఐ కెన్ యాక్సెస్ మై అప్లికేషన్ విత్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే దిస్ ఈస్ సూపర్బ్. ఓకే సో నేను పింగ్ చేస్తున్నా, బయట నుంచి అయితే నేను పింగ్ చేయలేను. ఓకే సో అగైన్ ఐ నీడ్ టు గో ఇన్సైడ్. ఓకే సో మనము kubectl get nodes అందాం. ఓకే సో nodes -o and void. ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇఫ్ ఐ గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద docker exec -it, I'll just keep this and I'll say bash. okay so now if I try, okay so what we can try is curl unda undi curl http :172.18.255.200 okay colon 312
216. Okay, sorry, నేను పోర్ట్ తప్పించిన. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి 5678. ఓకే ఓకే, సో 5678 ఎక్కడుంది సర్వీస్? సర్వీస్ ఓకే 5678. ఓకే, సో 5678 పైన. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ able, like I am able to do foo. Okay, so it looks good. Okay, so మనం MetalLB క్రియేట్ చేసేసినాం అండ్ యూ హ్యావ్ కాన్ఫిగర్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనకి క్యూబేడియంకి కూడా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. అంటే క్యూబేడియం డాక్యుమెంటేషన్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో క్యూబేడియంలో ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంగ్రెస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో విత్ ఎనీ ఇంగ్రెస్. ఓకే, సో మీకు 3 ఇంగ్రెస్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. కాంటోర్ ఉంది, ఇంగ్రెస్ కాంగ్ ఉంది, ఇంగ్రెస్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఉంది. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిస్తాము క్లస్టర్. సో ఇంగ్రెస్ ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్కి వెళ్ళాలంటే దిస్ ఈస్ ది డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ అండ్ వీ కెన్ ట్రై అవుట్. ఓకే, సో మనము విల్ ట్రై దిస్ అవుట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఎన్జిఐఎన్ఎక్స్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఓకే, సో విల్ జస్ట్ గో విత్ దిస్. ఓకే, సో deploy.yaml. ఓకే, సో దిస్ manifest contains kind specific patches to forward the host ports in the ingress. ఓకే, సారీ ఎక్కడ ఉంది ఇది? కాంగ్ ఇది, ఇంగ్రెస్ ఇది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి హోస్ట్ పోర్ట్స్ టు ది ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్. ఓకే, సో ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ని మనం సెట్ చేద్దాం. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ జస్ట్ పేస్ట్ దిస్ హియర్ అండ్ ఐల్ సే ఎంటర్. Okay, so it has created kubectl get ns. Okay, ingress hyphen nginx ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఇది. kubectl get pods hyphen n ingress hyphen nginx. Okay, don't worry, it will come up. Okay, so రెండు కంప్లీటెడ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి. వన్ ఈజ్ స్టిల్ పెండింగ్. kubectl describe pod hyphen n ingress hyphen nginx. Okay, so it's just a warning, we'll wait for some time. Okay, still అదే ఇష్యూ నడుస్తుంది మనకి. ఓకే, స్టిల్ పెండింగ్లోనే ఉంది. ఓకే, సో if we go with edit. Okay, so kubectl edit pod, I'll just check what is happening. nginx hyphen ingress nginx hyphen ingress ingress hyphen nginx ingress hyphen nginx. Okay, so if you go down, okay, 0 of 4 nodes are unavailable, didn't match pods, no definitive selector, primitive 0 ports are available, 4 primitive is not helpful for scheduling, unscheduled, status false, pending, burstable. Okay, so what we'll do is configuration file. Okay, what is a configuration file? Kind hyphen example kada. So kind hyphen example configuration file. Okay, I'll try to add 2 workers. Okay, not sure like how much it will take, but yeah. Okay, so kubectl top nodes. Okay, metrics API not available. Okay, metrics available kuda kind lo ledu. Okay, so we can do one thing, metrics. Okay, home search leda illa. Okay, enable metrics API in kind k8s. Okay, so okay, okay,
Okay, so metric server install చేయాలంటే is a lot of stuff. Okay, so a lot of things that it is requesting for. This is fine. Okay, I'm not going to do that right now. Okay, మనం ఏం చేద్దామంటే kubectl apply -f kind -example. Okay, so sorry, kind కదా, kind create cluster, but how it will work? Workers increase చేస్తే సరిపోతుందా? I never tried this, so we'll run this again. Okay, ఏం చేస్తో చూద్దాం. Okay, not sure if this throws error saying that it's already available. Failed to create cluster node already existing for the cluster with the name kind. Okay, so kind create cluster -h. Okay, so cube name string retain weight duration log level quiet. Okay, so ఏదైనా చేస్తే we need to do it on the config. Okay, so add a node to kind k8s. Okay, set up multi-cloud, add node to running cluster. Okay, this is what we are looking for. How can I add more nodes to running multi-node cluster? Do I have used Kubernetes for that? Is it even possible with client? I want to test this scenario. Experimental upgrade work for testing Kubernetes. Okay, currently we do not support adding nodes or upgrading in kind. We might in future. 2019 post idi. 2019 అంటే it's almost 2-3 years. Did these guys came up with that to use the config, place the contents in the file? Okay, ఇది already చేసినాం మనం. Okay, మళ్ళీ ఇక్కడికి వెళ్ళింది వీడు. Deleting a cluster, loading an image, building image, advanced, enable feature gates, using kind to use proxy, configuring your kind cluster, 3 nodes, 2 workers, many users. Okay, can also have a cluster with multiple control planes. Okay, adding cluster, adding node unte bond, like this is something, it's not available or what? Okay, everything good, but yeah, it should have been very good if we had that option. Okay, so Docker resource limit, Docker engine is running. Docker lo we'll try. Okay, so where is Docker? Okay, Docker settings. Okay, it's 8.24 GB. 8.24 GB అనేది it's a very good amount. Okay, I'll delete this. Resources. Okay, memory swap disk. Okay, so memory will try to increase it to 4 GB. I will try to make it 5 GB. Apply and restart. Most of the time అయితే ఇది resource problem కాదు, most of the time it is having affinities on that. చూద్దాం, like if that works, like will be very good, right? సో నాకు ఇప్పుడు క్యూబ్ నోట్స్ కూడా పనిచేయాలి అనుకుంటాను. టాప్ నోట్స్ ఎట్లా పనిచేస్తలేదు.
kubectl get pod get nodes hyphen o void kuda punch cheyadu jersepu. Now it is working because it is done. Okay, docker engine, this is fine. Kubernetes మనం చేయట్లేదు, extensions. Okay, general. Okay, this is fine. Say cancel and open with browser. Okay, అవును ఇది ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వట్లేదు? ఇట్ షుడ్ ఓపెన్ రైట్. Anyway, we'll go back and we'll see what is happening on that pod. Get pods. Okay, okay, kubectl delete pod hyphen n, this one. Okay, now I'll say get pods. This is just a job. Okay, okay, this is just a job. What I will do is, okay, I hope you guys know what is the job, right? Job, the only job ni matram delete cheyi, it's running as a job. Okay, so it's not running as a cron or something. So adendante empty resource laga, ante like naked resource laga. Okay, what I'll do again, I'll copy this and I'll go back, I'll paste this and I'll apply it again. Okay, now we'll just say it again. Oopsie. Okay, something, oops, sorry. ఈ డాకర్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే we'll try to create kubectl apply hyphen f ingress layer. Or I'll try to run this. Okay, webhook లేదు. Okay, so it's not happening here. Okay, so but docker ps hyphen a, so నాకు కంట్రోల్ ప్లేన్ పార్ట్స్ 3 minutes నుంచి అప్ ఉన్నాయి. docker exec hyphen it, I'll say kind hyphen worker bash lot of availability అంటే లైక్ నా లోకల్ డిస్క్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి డాకర్లో మనం ఆల్మోస్ట్ లైక్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 100G ఫర్ దట్ VM. సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ గుడ్ స్పేస్. ఓకే, సో స్పేస్ దగ్గర అయితే ఏ ప్రాబ్లం లేదు. memory kuda it's good enough. Okay, so it's taking total whatever we have. Okay, so okay 2GB free undi. Okay, so 4GB total, only 1GB యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ నోడ్. సో ఒక్కొక్క దీంట్లో ఉంది అంటే ఇట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో ఇట్స్ టోటలీ ఆన్ ది దట్ ఎర్రర్ వాజ్ ఆన్ ది పాడ్ లెవెల్ ఇష్యూ అది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే kubectl get ns తీసుకొని I'll delete that namespace. kubectl delete namespace ingress hyphen nginx. ఓకే, సో దీని బదులు మనం ఏం చేద్దామంటే ఓకే, సో విల్ గో విత్ ఇంగ్రెస్ కాంగ్. ఓకే, సో కాంగ్ ఇంగ్రెస్ కంట్రోలర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం.
Refer using Ingress for primary example usage. Okay, so Kong and contour. I think contour easy ఉన్నట్టుంది, like instead of going with Kong. Create cluster ఇది అయిపోయింది. Create a kind cluster with extra port mapping and node labels. Extra port mappings allowed the local host to make requests to the Ingress controller. Okay, we missed it. Okay, still deleting, huh? Okay, man. Hyphen force. Don't do this in the production. Okay, so hyphen force. Okay, so now we'll just go with these. Okay. What a problem with PowerShell, man. Okay, so create. We'll remove this, and I'll just save this. నాకు ఇది వచ్చేసి config. Okay, I'll say port.yaml. Okay, something. Okay, so cd DevOps 08. I'll say kubectl apply -f. Again mistake, kubectl కాదు కదా ఇది. Kind create cluster -config equal to port.yaml. Failed to create cluster now, already existing cluster with the name kind. ఏం చేస్తుండే ఇక్కడ అసలు? kind cluster నే మళ్ళీ రోల్ extra port mappings kada idi. Okay, create cluster. Okay, again create cluster with port mappings. So okay, anyway, like we'll go with contour. Okay, apply it by running ipn only. So we'll just need to patch this kubectl get namespace. Okay, so where is project contour? Okay, so kubectl get pods -n project contour. ఏమైనా తప్పిస్తానా? project contour. What is no resources found? Okay, మరి ఎక్కడ క్రియేట్ చేసిన ఇవన్నీ? it has to be config map /contour. ఓకే, మనం డాకర్ రీస్టార్ట్ చేసాం కదా, అగైన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ది సేమ్ ప్రాబ్లం. మనకి ఇందాక ఏదైతే ప్రాబ్లం వచ్చిందో వీ హ్యాడ్ సీన్ దట్ ప్రాబ్లం, రైట్? సో డిప్లాయ్మెంట్ డిలీట్ చేసా అని పార్ట్స్ రన్నింగ్లో ఉండే ఇందాక సేమ్ ఇష్యూ మళ్ళీ జనరేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డిప్లాయింగ్ దట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ కాంటర్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్ అప్ ఎనీ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఒకవేళ మనకు క్లియర్గా ఇది నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేసి సర్వీస్ అకౌంట్ కాంటర్లో సర్వీస్ అకౌంట్ కాన్ఫిగ్ మ్యాప్ సిఆర్డీస్ ఇవన్నీ రోల్ బైండింగ్స్. ఓకే, సో ఆర్ బ్యాక్స్ అన్నీ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సర్వీసెస్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నాకు ఇక్కడ ఎంటీ చూపిస్తుంది, ఇక్కడ ఏం చూపించట్లేదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ బిగ్ ప్రాబ్లం ఇది. ఓకే, సో మేబీ వీ నీడ్ టు ట్రబుల్ షూట్. ఓకే, సో కాన్ఫిగ్ క్విక్ స్టార్ట్లోకి వెళ్ళేసి లైక్ మేబీ వీ నో లైక్ నోన్ ఇష్యూస్లో ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, so we need to figure out like how to bring this down and how to bring this up create చేసిన తర్వాత. so what I'll do, I'll say kind
-h. So load images into build one of node image, completion, create, delete, export, get. Nothing much. Okay, so we'll say kind load. Kind load లో కూడా అంత ఏమీ లేదు. Okay, load image into the node from an archive or image on host. Subcommand is required. A Docker image, okay. A particular image name కావాలన్నా Docker loads Docker images from host into the nodes. Okay. H ఉందా మధ్యలో. A list of image names is required. Okay, again I need to keep image names. This is so much bad. జనరల్ అయితే ఇట్లా అవ్వదు. జనరల్గా లైక్ సింగిల్ నోడ్తో వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇట్ వోంట్ గివ్ మచ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో బట్ how to reload this I'm also not sure. Okay, let's say reload kind cluster, restart a kind cluster. Okay, sorry, not follow, it was created how, I don't know what you refer to, sorry. Okay. Single Docker container is started on this after the cluster, that is container has terminated, it cannot be resumed. This is unfortunate because in my case it takes a long time to set up the complete cluster. I used preload feature of kind, that is created a kind node image, contain additional requirement. This improved the situation somewhat, but it is still not ideal. Restarting a cluster is not currently supported. However, there is an issue open regarding adding that functionality. There are some pre-boot things that need to be taken care before the cluster can be started. Okay, there is a workaround posted later. Okay, so there is no restart concept. These guys are still developing things, man. Okay, now Docker start RHCSA mount. Oh my god, అది మౌంట్స్ ఫిక్స్ చేయడానికి isn't this standard behavior? Docker containers kind does not run any daemon to manage the clusters. Okay, so yeah, it's a bad thing. Okay, so very bad thing, the cluster doesn't restart when Docker starts. This is a very bad thing. Okay, so I'll say docker ps-a. అన్నీ అప్పనే కనిపిస్తున్నాయి, బట్ డాకర్ స్టాప్. Okay, I'm just trying it out. Okay, so I'm not sure whether it will work, and I'll say docker start. I'll stop. I'll start. And I'll stop worker 3 as well. Okay, now I'll start 3. Okay, we'll stop kind control hyphen lane. మాస్టర్ మనం డౌన్ చేస్తున్నాం. See what happens. Anyway, it's running as a Docker image, so we are not bothered about it, right? Now we'll start. Okay, start start. Okay, now we'll say docker ps-a. Okay,
Now if I go docker get namespace, sorry kubectl get namespace, okay, and project con kubectl get pods -n, still there's no we have restarted the docker, we have restarted the images. Okay, at least it should work now. ఓకే అగైన్ ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ ఒకసారి కాంటర్ కాంపోనెంట్స్ రన్ చేద్దాం, ట్రై చేద్దాం. ఓకే, స్టిల్ నో యూస్. సో weird, so weird. kubectl create deploy nginx - image equal to nginx kubectl get pods. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఇట్స్ నాట్ క్రియేటింగ్ ద పాడ్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ పాడ్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఐ సెడ్ లైక్ -, ఇమేజ్ nginx క్రియేట్ చేయమంటున్నా, ఇట్స్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఎనీ పాడ్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ 42 minutes బ్యాక్. సో ఇప్పుడు నాకు ఏ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా క్రియేట్ అవ్వలేదు డిఫాల్ట్లో కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ మీరు కూడా ఫేస్ చేసిరో లేదో నాకు ఐడియా లేదు, బట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఓకే, బట్ స్టిల్ మై కంటైనర్స్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే, సో కంటైనర్స్ అయితే రన్ అవుతుందని చూపిస్తుంది. సో మనం డాకర్ని కూడా రీస్టార్ట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ లైక్ విల్ గో టు home, so docker engine, configure the docker daemon by typing a json docker daemon, experiment docker from starting, use at your own risk. Okay, and okay, so we'll try to restart docker. Okay, so docker ni restart cheyadaniki try chesam. Okay, so we'll see what happens. Okay, so if I say docker ps -a docker restart service docker work అవుతుంది కదా, లైక్ restart docker desktop from PowerShell. Okay, restart kill and restart the docker process. This should work. You can use in PowerShell or in the docker quick start terminal. Okay, docker quick start terminal, currently quick start terminal. ఈ విండోస్ అంటేనే చిరాకు, వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. వేర్ ఈజ్ సింపుల్ రీస్టార్ట్కి వీడు ఒక చిన్న బటన్ ఇస్తే అయిపోతుంది రీస్టార్ట్, అది ఎక్కడుందో ఎత్తుక్కోవాలి. డాకర్ ఇంజన్, ఇది ఎక్స్టెన్షన్స్, experimental features. What I will do is I'll stop the process. Okay, so docker అనేది స్టాప్ అయిపోయింది, క్లోజ్ చేస్తే. now what I'll do, docker desktop. Okay, it's already running man. Docker desktop end task. Okay, hard reset. Okay, not sure like how that works. Yeah, but it's
Still in the start mode. Containers, restart. Okay, deploy nginx1, get pods. Still nothing. It's very bad, chala bad. Okay, so that is it, guys. Okay, so 1 hour aitundi. Okay, so we have done a lot of experiments. Okay, so I need to figure out, like, try to get this use case. Okay, use case ni try cheyandi. And ఎవరైనా, like, if you guys are extensively working in Kubernetes, please raise a bug to the kind. Okay, so kind ki bug raise cheyandi. Okay, so like you can recreate now, right? So మీరు డాకర్ని you can go into the docker and మనం ఇక్కడ ఏం చేయలేదు. ఓకే, సో వి జస్ట్ done some resource and we have restarted it. Okay, so ikkada kuda restart cheyochu actually manaku. Like, for example, if I want to make 11 CPU, apply and restart. Okay, so it's nothing but it is restarting the docker desktop. Okay, so yeah, this is very bad actually. Okay, so రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. అంటే కైండ్లో మనం ఏం క్రియేట్ చేసినా కానీ వర్క్ అవ్వట్లేదు. కైండ్ కూడా రీస్టార్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ లేదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గైస్ సమ్ వన్ హ్యావ్ టైమ్, ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ రీడూ దిస్. అంటే లైక్ యూ గైస్ కెన్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అంటుంది. దట్ ఈస్ టూ బ్యాడ్. ఓకే, బట్ వెన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఇట్స్ నాట్ షోయింగ్. బ్యాక్ ఎండ్లో క్రియేట్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్, బట్ అనేబుల్ టు సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దర్. అక్కడ ఏమవుతుంది అనేది నాకు కనిపించట్లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. సో ఆ పాడ్ని క్రియేట్ చేసింది అది, యాక్చువల్గా పాడ్ని క్రియేట్ చేసింది, బట్ కానీ నాకు ఆ పాడ్ కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే గెట్ పాడ్ nginx1. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి పాడ్ nginx1 నాట్ ఫౌండ్ అంటుంది. ఓకే, సారీ, పాడ్ కాదు, ఐ సే డిప్లాయ్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ చూపిస్తుంది, బట్ 0 of 1 రెడీలో చూపిస్తుంది. అంటే మనకి పాడ్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు, డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ nginx1 అనే డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అయింది, బట్ పాడ్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ సే గెట్ డిప్లాయ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి 3 డిప్లాయ్మెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయి, బట్ పాడ్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అప్. ఓకే, సో పాడ్ మాత్రం మనకి పెండింగ్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సో బ్యాడ్. ఓకే, సో చాలా బ్యాడ్ యాక్చువల్లీ, నాట్ సో ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్. ఓకే, సో నాట్ షూర్ లైక్ ఇట్స్ ఎ నోన్ ఇష్యూ ఆర్ అన్నోన్ ఇష్యూ, మనకు తెలీదు. అంటిల్ అన్లెస్ వీ డూ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ దట్, మనకు కూడా ఐడియా ఉండదు. ఓకే, సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అనేసి. ఓకే, బట్ వన్ టైం చేసుకోవడానికి లైక్ ఇంగ్రెస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని లైక్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా అయితే కనిపిస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ లైక్ వై దిస్ పాడ్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ అప్. ఓకే, సో పాడ్స్ ఎందుకు రావట్లేదు అనేది మనకు తెలీదు. బట్ ఆ ఇష్యూ లేకపోయి ఉంటే మాత్రం ఐ వుడ్ హ్యావ్ షోన్ యూ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ ప్రొడక్షన్ రెడీ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా. ఓకే, సో లైక్ మనకి ఎట్లా క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేస్తామో అట్లనే కనిపించేది. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ దాట్ ఇష్యూ, ఆర్ ఎల్స్ యూ గైస్ కెన్ ఆల్సో గో ఫర్ ప్లే విత్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, చాలామందికి ఐడియా ఉండుంటుంది ప్లే విత్ క్యూబర్నెటిస్. ఓకే, సో మీరు డాకర్తో కానీ గిట్హబ్తో కానీ లాగిన్ చేయండి. మీరు డాకర్తో కానీ గిట్హబ్తో కానీ లాగిన్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టేక్ యూ టు ది ప్లే విత్ క్యూబర్నెటిస్. లెట్ మీ లాగిన్ హియర్. ఓకే, సో నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చిన నేను. నవ్ ఇఫ్ ఐ డూ స్టార్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ విల్ గివ్ 4 hours సెషన్. ఓకే, సో మీకు 4 hours వరకు యూ కెన్ యాడ్ ఎనీ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మీరు ఇన్స్టెన్స్ యాడ్ చేసి యూ గైస్ కెన్ వర్క్ ఆన్ దట్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు జస్ట్ ఇనిషియలైజ్ దిస్. ఓకే, సో enter and I'll copy this. ఓకే, కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో నాకు కూడా తెలియదు ఇది, మనలో చెప్పారు ఇది కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్ షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో ఇది ఏంటంటే క్యూబేడియంని క్రియేట్ చేస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో జనరల్గా ఇది ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ అ క్యూబేడియం. ఓకే, సో సింగిల్ నోడ్. మీరు ఇంకో నోడ్ కావాలంటే యాడ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో యాడ్ ఇన్స్టెన్స్ కొడితే ఇట్ విల్ యాడ్ 1 more నోడ్.
ఓకే. సో ఇట్లా మీకు ఎన్నైనా నోట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో యూ కెన్ యాడ్ దోస్ నోట్స్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ దాట్. ఓకే. సో మీరు యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ది క్లస్టర్. ఓకే. కాకపోతే ఏంటంటే 4 hours ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇట్స్ ప్లే గ్రౌండ్. ఓకే. సో మీరు 4 hours వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ డూ, వాట్ ఎవర్ యూ డిప్లాయ్, ఇట్ విల్ బీ వ్యానిష్డ్. ఓకే. ఆ తర్వాత మీకు ఇది కనిపించదు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో యూ గైస్ కెన్ గో విత్ ది లైక్ ప్లే విత్ Kubernetes కూడా వెళ్ళి ట్రై చేయండి. బట్ ఇఫ్ సమ్వన్ హ్యాస్ ది టైమ్, ఓకే, సో ప్లీజ్ రేజ్ దట్ బగ్. ఓకే. సో బగ్ని రేజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో దట్ మనకు కూడా తెలుసు అనమాట లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ వై ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ హ్యాపెండ్ అనేసి. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి లైక్ ఇట్ జస్ట్ గాట్ మీ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ సే యాడ్ న్యూ ఇన్స్టెన్స్ అగైన్, సో ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్, ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ని కూడా ఇది యాడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఆల్సో యూ గైస్ కెన్ ఇనిషియలైజ్ దిస్ నోడ్ ఆర్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్. ఓకే. సో మనం kubectl జాయిన్ కూడా చెయ్యొచ్చు. ఓకే. సో యూ గైస్ నేను ట్రై చేయలేదు ఇది, బట్ నాట్ షూర్ లైక్ జాయిన్ చేయొచ్చా లేకపోతే ఇట్ విల్ కమ్ అప్ అనేసి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ ఐ గెస్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ టు దిస్ నోడ్. ఓకే. సో ఈ నోడ్కి జాయిన్ చేస్తుంది ఇది. సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ kubectl వర్క్స్ హియర్. ఓకే. సో kubectl వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో నోడ్ 2 కూడా రెడీ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇట్ జస్ట్ యాడెడ్. సో నౌ ఇఫ్ యూ సే kubectl get nodes, ఓకే. సో రెండు రెడీ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ యాడ్ వన్ మోర్ ఇన్స్టెన్స్ హియర్. ఓకే. ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నా నేను. ఐల్ జస్ట్ డూ షిఫ్ట్ ఇన్సర్ట్ హియర్ అండ్ ఐల్ సే యాడ్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఐ గెస్. ఓకే. నాట్ షూర్ లైక్ ఎంత రిసోర్సెస్ ఎంత ఇస్తాడనేది నాకు కూడా ఐడియా లేదు. ఓకే. సో రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ 4 GB. ఓకే. ఇక్కడైతే 94% ఇట్స్ యూజింగ్ 40%, ఇట్స్ యూజింగ్ 6% హియర్. ఓకే. సో గెట్ నోట్స్ అందాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి. సో ఇఫ్ ఐ సే గెట్ నోట్స్, ఓకే, సో ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ రెడీ, బట్ యా ఐ కెన్ సీ దట్ 3 nodes వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇక్కడ లైక్ ఇట్స్ వెరీ 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 ఈజీ. ఓకే. సో ఇక్కడ ప్లే గ్రౌండ్ చాలా రెడీమేడ్ ప్లే గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే. సో ఈ 3 రెడీలోకి వచ్చేసినాయి. యూ కెన్ గో అండ్ వర్క్ ఆన్ దట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు have that. Okay. So kubeconfig file matram you can get it. Okay. So kubeconfig file ni teeskoni you guys can run that. Okay. So it's pike ellatledu. Oh my god. Okay. dot cube ei config undi ikkada. Okay. So I'm not sure what all the IPs it is having. It is having 192.168.0.8. ఓకే. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకి. ఓకే. సో ఐల్ సే పింగ్ 192.168.0.8. ఓకే. పింగ్ అయితే అవుతుంది డెఫినెట్గా జాయిన్ అయింది కాబట్టి, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ కెన్ డూ SSH ఆన్ దట్. ఓకే. సో 192.168.0.8 connection refused. Okay. So generally I think like when we have started it would have been create an nginx config kubedium. Okay. Okay. Anyway, actually I think like now if I say kubectl get nodes, okay, ఇక్కడ నుంచి పని చేయదు మనకి. ఓకే. వీ నీడ్ టు గెట్ దట్ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. ఆ కాన్ఫిగ్ ఫైల్ లేకపోతే యూ కెనాట్ డూ దట్, రైట్? సో ఇక్కడ స్క్రోల్ ఆప్షన్ కూడా లేదు. ఓకే. హౌ దే విల్ కాపీ? సో వియర్డ్. ఓకే. vi config. ఓకే. ఇదంతా కాపీ చేయాలి అంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్ ఐ గెస్. It's not working. So escape 200
YY. ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ ఇంకో టర్మినల్లో పనిచేయదు. VI స్కెప్. ఓకే, నథింగ్ ఇన్ రిజిస్టర్. ఓకే, సో రెండు వేరే సర్వర్స్ కాబట్టి ఇట్ వోంట్ వర్క్. ఓకే, వాట్ విల్ డూ ఇస్ అసలు కాపీ ఆప్షన్ లేదు కదా. ఓకే, స్క్రోల్ అయితే బాగుంది. స్క్రోల్ కాపీ లేదు, ఇక్కడేమో స్క్రోల్ ఉంది ఉందా. ఓకే, cat config. ఓకే, now I'll try to scroll. ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే 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 ఓకే, now what I'll do, control insert, I'll go here, insert mode, shift insert. అబ్బా, what? అరే, I am the owner, right? cd vi config insert mode shift insert. Can't open file for writing. What is this, man? ఏం యాడ్ చేయలేమన్నమాట. హ్యూజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్. ఓకే, నానో లేదు. అసలు టచ్ చేయొచ్చు మనం ఫైల్. సారీ, అసలు టచ్ యూజ్ చేసి ఫైల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇంట్లో. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్? Okay, so weird. Okay, so now what I'll do, I'll say mkdir dot cube. Oh, file already exists. Cool. cd dot cube. What? కాకపోతే ఏం లేదు. Then what you can do, insert mode, shift insert, and I'll save this. Okay, now we'll do ch own. Okay, నా దగ్గర క్యూబేడియం ఇన్స్టాలేషన్ ఉంది. Okay, we'll copy this ch own. It will work, I guess. Okay, so now if I say kubectl get nodes, okay, so it is working. Okay, so ఇప్పుడు నేను 0.7లో ఉన్నా, నోడ్ 2లో ఉన్నా, నోడ్ 3లో కూడా యూ కెన్ డూ ది సేమ్ థింగ్. kubectl గెట్ నోట్స్ అంటే పని చెయ్యదు ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఎందుకంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఫైల్. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ I'll say cat config. Okay, I'll just copy this again, control insert, ఇక్కడికి వెళ్దాం, cd dot cube vi config insert mode shift insert wq, save this. Okay, try this like kubectl get nodes without ch own. Okay, with YAML file is ప్రాపర్గా కాపీ చేయలేదా ఇది? ఏమంటుంది, లైన్ కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ కోలన్. సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్ ఇన్ కాపీ. ఓకే, కంట్రోల్ ఇన్సర్ట్, ఓకే, escape dd, oops, insert mode
shift insert wq. I'll say get nodes. YAML line 6 could not find. అదేంది ఇక్కడ పనిచేసింది మనకి బాగానే. Okay, again I'll just copy it. Okay, copy correct గా చేయాలి, it's very important. Okay, control insert, I'll go here, vi. Okay, okay, insert mode, shift insert, and I'll save this kubectl nodes. Okay, so copy correct చేయలే మనం. Okay, so now you can play around. Okay, so you guys can play around whatever you wanted. You guys can do that. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే again like I'll go with app service example. So app service example ఇక్కడ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. Okay, so I'll say app-svc.yaml. Okay, so vi app insert mode, shift insert, I'll save this and I'll say kubectl apply -f app-svc.yaml. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఫాంట్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి లేదు ఫాంట్. ఓకే, I would have done this, కానీ సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఏంది. ఓకే, ఎనీవే సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు, వై? ఓకే, alt plus enter toggle terminal full screen, control plus increase font size. Okay, I will do that. Oh. Okay, okay, now I'll say kubectl get pods running get all. ఓకే, నా సర్వీస్ కూడా ఇక్కడ రన్ అవుతుంది, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ క్లస్టర్ ఐపి kubectl get nodes -o wide. Okay, this is fine. Now kubectl edit svc nginx-service. Okay, I don't think this will have MetalLB also. ఓకే, సో లేదు, యాక్చువల్ ఎక్స్టర్నల్ ఐపీ అయితే రావట్లేదు. ఓకే, అంటే మనడు పబ్లిక్ ఐపీలు ఇస్తే మన వాళ్ళు విచ్చలు వీడియో వాడేస్తారు దీన్ని. సో ప్లేగ్రౌండ్ కాబట్టి మనోడు ఇవ్వలే అనుకుంటా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఫైన్. ఓకే, సో కాకపోతే ఏంటంటే MetalLB QBDM. ఓకే, MetalLB QBDM install by manifest if you want to deploy MetalLB using. Okay, if you are using IPVS mode అవన్నీ ఉంటే చేంజ్ చేయమంటున్నాను, బట్ వీఆర్ నాట్ షూర్ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్. ఇంటర్నెట్ ఉంది. దట్స్ కూల్ మ్యాన్. ఓకే, యాక్చువల్లీ అయితే యూ హ్యావ్ డన్ దిస్. స్టార్ట్ డిప్లాయింగ్ రిసోర్సెస్ అంటుండే. ఓకే, component will still but will remain idle until you
స్టార్ట్ డిప్లాయింగ్ రిసోర్సెస్. ఓకే, సో మనం ఇందాక పూల్ యాడ్ చేసాం. ఓకే, సో రిసోర్స్ పూల్ యాడ్ చేసాం. ఓకే, సో ఇన్ ది సేమ్ వే యూ నీడ్ టు యాడ్ ది రిసోర్స్ పూల్స్. ఓకే, సో లేయర్ 2 కాన్ఫిగరేషన్ కొట్టిరనుకోండి, లైక్ యూ కెన్ యాడ్ దిస్. ఓకే, సో మనం ఏదైనా యూ కెన్ యాడ్ దిస్ అడ్రస్ పూల్ అండ్ ఆల్సో L2 అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకే, సో ఈ రెండు యాడ్ చేసి వీ కెన్ స్టార్ట్ ది అప్లికేషన్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్ హౌ దట్ వర్క్స్ హియర్. ఓకే, సో దీంట్లో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అనేది మనకు అసలు ఐడియా లేదు. సో kubectl get ns అందాం ఫస్ట్. ఓకే, సో MetalLB ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఈ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ప్లేగ్రౌండ్లో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ హౌ MetalLB వర్క్స్. ఓకే, అన్నిట్లో బ్రోక్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే, so weird. Okay, so not sure like MetalLB how it works with the kubeadm. Okay, so unable to connect to this server antundi, TLS handshake timeout. Okay, maybe MetalLB చేసేటప్పుడు okay, if you are using kubeproxy in IPVS, since you have to enable restrict ARP mode and okay, so you don't need this if you are using kube router as service proxy. Restrict ARP by default. ఓకే, బై డిఫాల్ట్గా వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్గా మనం IPVS వెళ్ళి మార్చాల్సిన అవసరం ఉండదు. వన్ మోర్ గుడ్ థింగ్ టు నో. ఓకే, సో if you add MetalLB ప్లేగ్రౌండ్లో ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, సో దెర్ విల్ బి అంటే లైక్ దెర్ విల్ బి వర్క్ అరౌండ్. ఓకే, సో వర్క్ అరౌండ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. సో వీ నీడ్ టు సీ లైక్ బిఫోర్ డిప్లాయింగ్ ది MetalLB. సో మీకు ఏమైనా వీడియోస్ దొరికినా ఆర్ ఏదైనా ఆర్టికల్స్ దొరికినా చూడండి, చూసి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఈవెన్ ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, సో ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేస్తా. ఇఫ్ దట్ వర్క్స్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ ఐ విల్ డూ దట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ డూ. చాలా ఎర్రర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు జస్ట్ సార్ట్ థింగ్స్ అవుట్ అండ్ యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్. Okay, so that's it for this video guys. Like we have done a lot of stuff. Okay, thanks for watching this video. Have a great day. Bye.